Então, a gente está ao vivo aqui. Muito bom estar aqui. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem vai chegar. A gente está aqui com uma das pessoas que é um dos meus heróis na música há muito tempo. Sou fã do November Doom há muito tempo. Todo mundo que me conhece sabe disso. Admiro demais o November Doom. Admiro o Paul. Quero agradecer demais, porque eu sei que o Paul está gravando um álbum novo, e quando a gente está gravando um álbum novo, o que a gente menos quer falar. A gente quer trabalhar para cantar. Então, eu quero agradecer demais o Paul aqui. Me sinto realmente inspirado pelo vocal dele, e uma honra para mim estar aqui, recebendo aqui um dos meus heróis na música. Pode passar para ele aí. So we are glad to have you here. It's an honor for all of us. Sounded like one hell of an intro. Thank you. Yes. So you are an inspiration for us. One of the greatest doom metal bands in the world. Man, that's too kind, but thank you. No words for explain how we are honored to have you here. So we have many things to talk today. Okay, and we're so happy to have you here. Thank you. I am so happy we're coming back to Brazil. You have no idea. It's we fell in love with Brazil when we went out there, and the fans, and I mean. Yeah, I'm probably jumping ahead. You probably have questions. I'm sorry. Yeah, I'm very happy that I'm able to come back to you guys. Nice. Thank you again. Vamos nessa, Edu. Já começou a entrar um bocado de gente aí. Bom, vamos lá. A gente que é fã do November Doom, e a gente sempre teve alcance com os discos deles, a gente sempre teve a impressão de eles, a cada álbum, escreverem um capítulo de uma história diferente. Não estou dizendo que um álbum é seguido de outro na temática. Mas toda vez que a gente ia pegar um álbum do November Doom, a gente sabia que era um novo capítulo. E a gente se ia apaixonando pela banda, porque eles se reescrevem, eles não param no tempo. E isso é maravilhoso para quem ouve música, para quem faz música. E como ele é letrista, né, ele escreve, ele compõe. Como é que isso funciona na cabeça? Olhar para trás e ver tantos álbuns conceituais, mas que não são parecidos. I'm nodding like I understand him. So, Eduardo said that each album of November Doom looks like a chapter of a great history, a great book. And how sounds like to you to look at back to everything that you've done and see that you created like a unique history where like each album is a chapter of this great book? I appreciate that, because I feel that book is lyrically, I've had different lineups, but I've had a lot of the same musicians in the band for a long time now. But speaking for myself lyrically, it's chapters in my life. Because every album that I wrote, the first few were a little different. I didn't truly start being honest until To Welcome the Fade. That was the first time I said no more of the phony lyrics that are meaningless, and I really got personal from that point on. So yeah, from To Welcome the Fade forward especially, is just a different chapter, a different place I was in my life every couple 2-3 years. So it's quite a journey. That was I was expecting something like this on your answer. That's so nice, man. Bom, ele basicamente concordou, né, com o que a gente falou. O cara é realmente um letrista inspirador. Então ele disse que esses capítulos, como a gente chamou, foram basicamente os capítulos da vida dele, né? E cada músico que passou pelo November Doom, que trabalhou junto com ele, foram parte disso também. Então foi uma história que foi escrita com base no que ele estava vivendo naquele momento. Então é justo, né? Conseguiu passar isso para quem realmente ouve a música do November Doom com o coração. Por exemplo, eu escuto e a gente sente isso. Vou fazer outra perguntinha aqui. Tem discos, álbuns deles que a gente ouve, que a gente sente, não sei se é um processo natural ou uma coisa que acontece. A gente sente o timbre da voz dele em algumas partes do November Doom, algo como Pink Floyd.
se é intencional isso, se ele tem influência do Pink Floyd na música dele, ou se acontece naturalmente. Só pesquisar como é que eu falo isso aqui. Edward said that sometimes your voice looks like a Pink Floyd timbre. Is this intentional of you, or is you have any inspiration on the style of singing? Of course, they inspired me, but I don't think Pink Floyd inspired Larry, our guitar player, songwriter. He worships Pink Floyd. A lot of members of my band do. So there is a lot of influence from that band, but I have heard that I think I've been compared to, like, I would do good covers of like David Gilmour, but I don't know. We haven't tried it. We may someday, but yeah, I have heard that. I love Pink Floyd. They're definitely an influence, more on the songwriting than the vocals. Yeah, that's fair. It explains many things. Pronto. Ele disse que realmente já recebeu essa comparação algumas vezes, mas o Pink Floyd é mais uma inspiração na forma de escrever as músicas em si do que a forma de cantar. Então ele disse que os guitarristas dele respiram Pink Floyd, né? Então tem essa influência direta na forma de composição. Eu falo isso porque o November Doom é uma banda americana e a gente sabe que nos Estados Unidos o Death Doom ou Doom Stone não é tão aceito, né, como outro estilo de música, thrash, death, hard rock, speed metal, power metal americano, essas coisas. E eles têm um público muito grande na Europa. Assim, eu vi no vídeo DVD em 2007, live em Bélgica, eu tenho esse DVD. E a gente viu um público muito forte, muito grande, prestigiando uma banda americana. Se nos Estados Unidos ele sente isso, um pouco de, não sei, um pouco de dificuldade, como na Europa o som dele é mais fácil de ser aceito. Como nos Estados Unidos é meio complicado, tem o Evoken, tem eles, tem o Trouble e outras bandas que você fica meio apagado nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos é gigantesco. Let me try to translate some things. All right, no problem. Okay. Eduardo said that looks like in Europe you have the doom metal as stronger than in the West. That's so we feel this. Okay, we have so many bands in Sweden, in Denmark, of doom metal bands. In US, we don't have so many bands like in Europe. So, what do you feel? What do you think about this? This difference about the doom metal scene in the US and in Europe. And do you think November Doom is most popular in the Europe than in the US too? It's a lot of good questions. We are definitely more known and popular in Europe, Belgium, Brazil, more than our own country. There were a lot of really great doom bands in the United States in the early 90s and back in the day. And I think part of the problem was all eyes were on other parts of the world. Like the doom metal scene was really Europe. It was the big three over there. You had My Dying Bride, Paradise Lost, and Anathema. Those are the three big, at the time, the three big death doom bands. So all eyes were there. In the United States, all the eyes were on New York and Florida, which was Suffocation in New York, which is Obituary and Death and bands like that from Florida. So the doom metal guys from the middle of our country got majorly overlooked. And I caught on to that really early. So I ignored the United States and I ignored the local scene and I just focused on getting as much of our music to people and tape trading in Europe as I possibly could. And I just had a completely different focus at the time. And I think that is the only thing that really helped us get the popularity or the notoriety. I can't say popular, but the notoriety. Yeah. That's fair.
Pronto, ele realmente confirmou as nossas suspeitas, Edu, de que realmente na Europa existiam várias bandas no início da década de 90 de doom metal, mas eram ofuscadas pelo Obituary e outras bandas de death metal, de thrash metal, que surgiram naquela época, né, principalmente na Flórida. E, assim, o foco dele, desde o primeiro momento, foi jogar a atenção dos trabalhos dele para a Europa, que era onde o doom metal estava se formando, né? A gente tem aí o Candlemass a partir de 85, 86. Então, todas as bandas que foram surgindo a partir dessas vertentes aí foram sendo direcionadas para lá. Então, a gente sabe que o berço do metal vem da Inglaterra, né, com Black Sabbath, obviamente, mas também ali da Suécia, Dinamarca, né, os países mais ao norte da Europa. Então, ele jogou as atenções todas para lá. Inclusive, uma coisa que eu falei para você logo que eu entrei na The Cross, eu falei, pô, cara, o November's Doom é uma banda norte-americana. Você lembra que eu perguntei a você quando a gente estava fazendo um tributo? Foi quando eu entrei na banda, eu falei, putz, eu sempre pensei que os caras eram europeus. Não tinha me atentado que eram norte-americanos, né? Até porque eles tiveram sempre esse mesmo foco das bandas de lá. E a gente também, né? É isso. Agora eu vou fazer outra pergunta. Diga ele o seguinte, que quando o Vinícius Campos falou comigo do tributo ao November's Doom, eu morava em outra cidade. E aí eu falei, pô, com certeza a gente vai. Eu já sei qual é a música que a gente vai, que é Reading My Flesh, e que acabou sendo a música também escolhida pelo nosso baterista que faleceu, né? Que a gente não teve, a gente foi gravar. E a gente fez aquela mudança e tudo, e a gente percebeu que ele gostou da versão. E eu fui no Message agradecer ele, né? Agradecer ele. Claro, né? É o dono da música, gostou da versão, ficou legal, né? E agradeço de novo pela oportunidade que eu sempre quis fazer uma música do November Doom e eu consegui fazer o tributo, né? E agradeço demais essa oportunidade. Vai falar aí com ele. So, talking about Within My Flesh. Can you hear me, Paul? That's okay there? Ok. Acho que ele teve um problema nos fones. Tá ouvindo? Acho que ele teve um problema. Paul, can you hear us? Ele tá falando mais. How about now? No? No. Yeah. I mean, I listen to you now. Can you listen to us? All right. Edu, conte uma piada enquanto ele ajeita aí, ó. Boa piada, eu sou fraco nisso. É pouco aí que a gente está lançando um álbum novo. Hear me now at all? Yeah. Nothing. Unbelievable. I can hear. I can listen to you. I can listen to you. I will be right back. Puxa uma piada ele tocou alguma coisinha ali, né? Deixa ele ajeitar aí, tá tranquilo. É a mesma coisa que acontece lá em relação às bandas do início de Death Doom, acontece no Brasil, a mesma coisa. Você tem que procurar. Você tem que procurar ter um nicho de outro país, de outro mundo, porque no Brasil, infelizmente, essa cultura que a gente vê aí. Não tenho nada contra o estilo, não, mas essas culturas de thrash, de death, de black, massificadas. Subvalorizado. É. Dá um abraço aí, que é Leomar, tá aí com a gente. Jailson. Dá boa noite para todo mundo que está aqui, né? Obrigado pela aí. Tá. Vocês estão aí com. Não apanhar. Vocês estão com. Eu acho que ele mandou mensagem aí, né? É eu que mandei aqui para no chat. Vocês estão com o lendário Kuhr.
fundador do November Doom desde 1989. O baterista do November Doom hoje, o Greg Naples. O Greg Naples. O Greg hoje é baterista do Trouble. Os caras De vez em quando estão gravando um álbum novo e ele está concedendo essa entrevista aqui. E ele até conversou comigo no Messenger, né? Pô, ainda não estou 100% preparado para gravar, imagino. Não estou 100% preparado para gravar, e disse para mim, mas eu estou fazendo umas coisas novas na voz. E tá. Sabe que eles são da mesma gravadora do Saturnos, né? Eles são da Prophecy Records, né? Hã? A do Saturnos é qual? Do November Doom é a Prophecy, não é isso? Prophecy, mesma do Saturnos, agora a mesma do Solstice, a mesma do Art e outras bandas aí, né? A gravadora, aí ele aí, ó. Deixa eu botar aqui, vamos lá, olha lá. Sorry about that, guys. Yeah, I had a weird audio thing. I had to restart it. Sorry. No problem. Technology. Okay. Você lembra da pergunta? Lembro. Porra. Pergunta. Então fala aí. So we are back into the previous question, talking about Within My Flesh and the Brazilian tribute we made to November Doom. Yeah. Edu said in his question that it was a great honor for us to record this song for you guys, and that let me remember the word, that react video that you made with the band. When you say, "Oh my God," they made. You should just cover your version. You guys did a fantastic job. It was great. It was absolutely that whole tribute album was such an honor, and it humbled us beyond. We never expected anything like that ever on our career. Really? So it blew us away. It was really we're surprised when people show up to see us play. It was a really great work for us, and when we saw that reaction video, we was, oh my God, that's fucking great. We wasn't expecting something like this, and it's the least we could have did. It's the least thing we could have did to show you guys how much we appreciated it. I mean, it was amazing. Yeah, it was really nice. we were. It was a surprise for us too, to see that you made a reaction for the whole album. And when I don't remember if it for you or the guitar player who said, "Man, they made the song slower than the original." I really don't. Timing was probably my guitar player. He probably caught on to that instantly, and you know how it goes. Acho que foi o Greg que falou, esse November Doom Festival. So we vou fazer uma pergunta aqui. Again for this opportunity, and that's it. Manda a próxima. Diga eles que eu assisti alguns vídeos no YouTube do Prophecy Festival, na caverna lá, né? Pô, bem legal pra caralho ali. E quando eu vi ele cantando uma música junto com o Paul, que é a música do Saturnos, que tá no álbum novo, né? Esqueci o nome da música. Não sei, na música. E aquilo me deixou muito emocionado, porque são dois caras que eu admiro, né? Na música, e ver a amizade, né? E quando acabou a música, eles se abraçaram, assim, e isso é muito importante para quem quer começar uma banda de Doom, ou para quem já está velho na música. Porque o Doom Death, né, tem essa coisa assim, meio na cabeça, assim, de ser uma música fria. E, na verdade, eles mostraram no palco ao vivo que é totalmente o oposto isso. Né? Que a amizade, sim, um amor muito maior do que uma letra que é fria, ou um país que é frio, que as pessoas associam do metal como uma coisa gélida, que aquilo aí me emocionou muito, e eu até postei. Beleza. So, talking about the Prophecy Festival, where you played together with Saturnus. Yes. It was a great scene to see you together with Thomas singing a song together. It was a really
a really nice, a really beautiful scene of friendship, and also a great inspiration because everyone knows that we have Saturnus and November's Doom, like the greatest doom metal bands in the world, and see you guys together was something else. We've been friends for a long time with Saturnus. They've been our brothers for many, many years. We brought them on tour with us the first time we ever toured Europe. We brought them with us, and we just we connected, and they're our brothers. So we're looking forward to this. This is going to be great, and I'm sure you guys will. I'm sure you're going to get me and Thomas. We'll probably do that again on the 3 days we play. So because it is one of those songs that I wrote all the lyrics for that album for him, and God, it's such a beautiful song. It's so good. It's one of those songs that I wrote the lyrics for, and I sang my melody, and when I gave it to the band, I went, damn it, I should have kept that for myself because it's really good. But no, I'm happy. It's awesome, and it fits them really, really well. It's great. It's great. That's so nice, man. That's so nice. And I really hope to see you together here in Brazil too. We will. Please. Bom, ele falou. Eu já estou com outro engatilhado aqui. Hã? Traduz aí que eu já estou com outro engatilhado. Tá, porra. Bom, ele disse que falou um pouco da amizade dele com o Thomas e com o Saturnus, né? Desde antigamente. E falou que essa música, inclusive, que eles cantaram juntos, foi de autoria dele, né? Ele escreveu a letra, fez a composição e até brincou que quando ele finalizou, ele, porra, essa música tá tão boa que eu devia ter deixado para mim, não devia ter passado para eles. Acontece. Mas é isso, eles têm essa relação de amizade, de irmandade aí, de longo tempo. Vou falar. Beleza. Diga a ele que engraçado que eu tô tendo a honra, né? Que eu tô produzindo o tributo do Saturnus, né? Que já tá para sair. E que a gente gravou, né, uma música do Saturnus, do primeiro álbum, Paradise Belongs to You, e que o Thomas canta na nossa versão da música dele, né? Que também nos deu essa honra inenarrável, né? Que tem o Thomas junto com a gente também, coincidências à parte. As duas bandas estão no Brasil, né, em 2025. Só as duas? Não. Fala com ele aí. So, talking about Saturnus, we are producing the Brazilian tribute to them too. Oh, and fantastic. We recorded the song I Love Thee from the first album. And in this track, Thomas recorded some vocals for us, and also Brian recorded the best tracks for the song. Nice. And we'd like to have a react video for you guys together, maybe. No, just kidding. But that's a nice thing to talk about too, because we have you guys like giant inspirations for us. And we had the opportunity to have a Brazilian tribute, to play a song for November's Doom, and now a song for Saturnus. And we are surrounded by honor. I really don't know how to explain the honor. You guys, you humble me so much. It's incredible. You're just it's your words are too kind. Really. Let me just. Edu, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma surpresa aqui para ele. I'll play something for you just for fun. Is that a warlock? Yeah, maybe it's nice. Little six sides. Nice. So nice. That's a good one. Six sides. That's good.
fala o seguinte, ó, que a gente acompanha a carreira do November Doom, a gente sempre gosta de ouvir os álbuns alto, né, do November Doom. E quando a gente colocou o álbum Apófito, né, Apófito, que quase queima as minhas caixas do som, que eu tomei um susto, que acho que foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi na minha vida. E o álbum é extremamente pesado e tem aquela música bem depressiva, que tem um clipe com a Anne, não sei se é Anne, esqueci o nome dela, que canta. E o clipe é muito bonito, que ele tá, não sei se você viu, ele tem uns pregos na mão assim do caixão, já viu não? Ele tá numa casa, Peraí, o que ele clipe? tá ele tá numa mesa bem grandona assim. Eu sei qual, deixa eu só ver aqui que eu já falo o nome da atriz. Porque o clipe, ele destoa completamente, ele faz uma curva completamente do álbum, que é extremamente pesado. É o What Could Have Been, não é esse? Eles estão E aquela música bem melódica, né? do Apótica. É isso mesmo, é What Could Have Been. Tem o clipe. Isso, e que a música não destoa do álbum, mesmo sendo uma contramão completamente diferente. Muito pelo contrário, ela traz você pro álbum de novo. Você dá aquela freada e você sabe que vai seguir em frente, que tem algo que a gente brinca, né? Pior para acontecer, né? Tipo um filme de terror. E eu já falei para ele que eu sou apaixonado pela biografia discografia do November Doom, mas esse álbum em particular para mim é surreal. Beleza? Beleza. Let me try to translate everything. First of all, I'm sorry if I killed your song. Oh, you didn't kill it. It's good, man. You got it. Also, do you like guitars, right? Yeah. I'm not a guitar player, but I like guitars. Yeah. In the cross, I'm using this for now. It's a solar. Aqui, ó, ele falou aqui, ó. Very nice. Anek van Gilbersberg, é isso, né? Gilsbergen. Isso. Valeu, Jailson, é isso mesmo, aqui, ó. Isso. Fala aí agora para ele. Translate the previous question from Eduardo. We're talking about the video clip, What Could Have Been, from the Aquatic. It's like a different song inside the album. Like we are coming in the pure destruction in the previous songs. Then we have a time to take a breath with the song, and it does not like different from the rest of the album. It's different, but it's not. I know what you mean. The album with the song, and it's a really great experience to listen. Thank you. That was one of those. We've always said that because we've never been able to categorize this band into one style. We're not a death metal band. We're not just a doom metal band. We're not, we're a lot of different things with a lot of different influences. So you said the rest of the album is so like destructive. To me, that song is the most destructive. It's probably the heaviest song to me. And I don't mean that in distorted guitars. Heavy songs mean something different to me than just loud noise and barrage and drums. Heavy is an emotion. And to me, that's one of the heaviest ones on there. So yeah, it's definitely, Annika just did it amazing. She made it her song. She did such a good job with it. She can have it. It's hers. She's too good on it. So yeah, she did us a really, an honor to do that for us. And, I'll forever be thankful. And we've got to perform that with her live just a couple of times, not too many, a couple times here in Chicago, at Grass Pop in Belgium. So it hasn't been too often. Thank you a lot for this. You're welcome. Bom, ele falou um pouco da composição geral do álbum. Não sei se o cachorro está atrapalhando vocês aí, mas que realmente é uma música que destoa, né, completamente da fórmula geral do álbum. E ele agradeceu também a Anne, né, pelo trabalho que foi feito. E é isso. Eu também acho que essa fórmula funciona muito bem, né, da gente ter uma música completamente diferente, mas que mantém você dentro do álbum, né? Você sabe que você ainda não saiu dali, ainda tem mais coisa para ver.
E só mostra a forma inteligente que eles sabem compor, né? Eles sabem gravar. Então não tem nem palavras para definir isso aí. Mas eles têm outras músicas com vocais femininos ao Sim, sim. longo da discografia. Entendeu? Ao longo da discografia. Tem uma música que eu esqueci o nome, que é completamente fantasmagórica. Eu esqueci o nome da música, que é vocal feminino. E eles sempre incorporaram esses elementos na música que fazem que você sempre vai se surpreender com a música do November Doom, mesmo sendo uma banda americana. Sacou? Eu não considero o November Doom banda de Doom Metal. November Doom é uma banda, é uma instituição. O que eles Exatamente o que eu fazem disse. é música, apenas música. Quem fica definindo isso, geralmente, é a mídia, né? Que é bom, Né? A gente sabe como funciona. que é bom ou ruim. Vamos lá. A turnê nova começa pelo Brasil e se estende pela Europa, ou eles vão fazer datas após o lançamento do novo álbum? Talking about the new tour, where will you start it? It will be in Brazil, then you'll go to Europe, to United States, Canada. We have no plans as of yet. We are going to Brazil. That's the only thing that I have solidly booked because we have just had all of our focus 100% into writing and recording this record. So we haven't even given much of a thought. The Brazil opportunity came up and we jumped on it. So yeah, no plans just yet. We'll see. We got to get through the next 2 months of recording and mixing, and then we'll decide what we want to do. Okay, we'll be keeping forward for it. We're not the type of band. We're all too old with families and careers, and this is such a passion for us that we can put things on hold to do what we love to do, but we can't be away for 30 days long tours. We're not capable of doing that. Life just kind of gets in the way. I wish we were still 20 again and we can, drop everything and go, but we can't. So we will do what we can when we can. Thank you for the answer. Bom, ele falou que ainda não tem um planejamento. Eles tiveram essa oportunidade do show no Brasil no ano que vem, né? E eles apenas falaram, vamos nessa. Mas ainda não tem um planejamento sólido para o restante, né? Eles agora estão no foco da gravação pelos próximos 2 a 3 meses. E aí, por enquanto, eles só têm esse show agendado, né? Então, após isso, eles vão pensar o que vão fazer, se aparecer alguma outra oportunidade, mas nesse momento é só o show do Brasil. Você tem alguma pergunta a fazer? Rapaz, eu deixo para você. Quando a gente escolheu o In My Flesh, uma das nossas preocupações foi a afinação. Trazer a música para a afinação deles, que a gente teve que mudar tudo. E a partir daquele momento a gente mudou a afinação da banda inteira. Para seguir Lembra? A gente mudou tudo. Partir do tributo, a gente vamos tocar assim. Aí falou, vai cantar mais baixo, não tem problema, eu acompanho. Vamos tocar assim, que ficou extremamente pesado. Que a partir do tributo foi que a gente mudou a afinação da banda. De qualquer forma, foi inspiração. Pronto. So, talking again about the tribute, when we recorded Within My Flesh, we have to make some changes in the tuning of we always played in the C standard, and we had to drop something to get the tuning of Within My Flesh. And then after we recorded it, we decided to keep the the same tuning as we used Within My Flesh. So nice. You guys were responsible of tuning. That goes back when our second album, we had brought in Eric Burnley as the guitar player, and Eric at the time, he was a younger guy. He didn't have a lot of band experience at the time, so he sat at home and he played guitar. He was really influenced by
black metal and atmospheric stuff. So he did that tuning so he can play fuller chords by himself to make it sound more like a fuller band with one guitar. So when he came into the band, all these songs started getting written in this tuning. So then everybody that ever came in the band after that had to learn how to play in that drop tuning. So we've screwed up all kinds of people along the way. But it allows the guys to be able to pull off chords and you know, bigger sound, the things they want, where not everyone, I don't know, Vito, our guitar player, his hands are like this big, he's huge, he can do it. But yeah, so it was all I blame Eric. It's all Eric's fault. Just say that. It's Eric's fault. Okay. Eric, we I love him for it. Ele falou que se lembrou de uma situação também, quando o Eric entrou na banda, foi um guitarrista deles, e ele era muito inspirado por música de black metal. Então, ele tinha uma afinação própria, né, um jeito próprio de tocar, e que para as composições dele, ele usava uma afinação que ele desenvolveu, e todo mundo que veio tocar na banda depois que esse Eric desenvolveu essa forma de tocar, teve que se virar para aprender o jeito dele, para acompanhar as músicas. Então, isso meio que definiu a afinação do November's Doom também. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que o São Paulo vai estar no... Aqui é ousadia, né? Será que o São Paulo, no set list dele, vai estar o Wither in My Flesh? Eduardo wants to know if Within My Flesh is in your set list for São Paulo show. Probably not. We haven't played that song live in probably 15 years. Yeah, we love the song, but the problem is we have so many albums, and to pick and choose from all this, it's a lot of great songs get left out, which is like why we like to come out and we did the acoustic show and the heavy show, and no two songs got repeated. So you basically got twice as much. Sao Paulo will get that again. So we'll be able to get more, you know, with the acoustic show and then the festival. So Nice. I don't know. I don't think so, but I never say never. I don't know. Yeah. Because we got this new album coming out. It depends. I mean, do you want to hear Within My Flesh or do you want to hear new stuff? Yeah, that's a hard decision. And you guys would be the first ones. You'll be the very first ones. Vou explicar porque eu estou perguntando. Pronto, ele disse que provavelmente não, até porque eles têm pelo menos 15 anos sem tocar essa música. E como eles têm muitos trabalhos gravados, até para montar um setlist é mais complicado. Então eles também vão ter músicas novas, né? O álbum novo vai sair até lá. Então eles vão ter que fazer a divulgação do álbum. Então até por esse motivo vai ter a separação do show acústico e do show pesado. Então é isso. A pergunta foi proposital. Eu vou te explicar agora, vou explicar para que você falar para ele. E vou perguntar para ele, se a gente tocar ele a gente estava ensaiando essa música, lembra? Sim, a gente estava ensaiando ela em estúdio para tocar ela. E explica para ele que o nosso baterista faleceu dia 19 de agosto de 2022. E o nosso baterista era muito fã do November's Doom, como fã do Saturno. Pergunta para ele se a gente tocar lá em São Paulo, o Within My Flesh, ele canta. Entendeu o que eu perguntei? So the great question is, if we play Within My Flesh in São Paulo, do you sing with us? Man, you're going to make me relearn that song? Wow. You know what, man? I got to say no. And the reason I have to say no is I want to watch you do it. I don't want to be up there. I've done that shit. I want to watch you play it and experience it like everybody else. So if you do it, I want to watch it. I understand you'd like me to be a part of it, but it's a good answer. Maybe I'll jump up at the end and I don't know. I don't know. No promises, but yeah, I want to see you do it. Okay. So we really was playing the song in the studio for the 2022,
And Louis, our past drummer, he passed away in the same year, and we was in the rehearsal. We had the song in our set list, and he liked a lot to play it. So Oh, after he passed away, we never played it again. We never oh man. put it in the set list again, and maybe we can start to play it again too. It's like 2 years we don't have it on our set list, I and don't, maybe yeah, we can make it like a bonus song for a São Paulo set list. It would be nice. absolutely. Bom, Absolutely. ele disse que sem promessas, mas que a vontade maior dele é de assistir a gente tocando e não de cantar. Ele disse: pô, já cantei isso tanto na minha vida, agora eu quero que vocês façam. Tem que a gente vai fazer com uma afinação bem mais baixa do que estava na gravação. Mas assim, velho, é muito importante isso, porque o Luiz era muito fã da banda, né? A gente não teve problema para escolher a música, teve problema para escolher a música do Madai Bride, do tributo, que a gente já fez também. E a gente também teve a honra, né? De que a gente teve a honra no álbum de 2022, ter o Aaron com a gente, né? Acreditou, 2021, gravou durante a pandemia e foi maravilhoso. E que eu convidei o Paul o ano passado para gravar com o The Cross, e ele me respondeu rapidamente, que as pessoas têm que entender. Ele não me perguntou o nome do disco e nem a temática do que eu ia escrever na. E o Paul é letrista. Geralmente você pergunta, né? É sobre o que isso, aquilo. Ele não me perguntou nada, ele apenas acreditou naquilo que eu falei. Eu quero que você cante comigo no disco. Então, eu vou. Então, assim, são coisas que você tem que, as pessoas têm que saber, entendeu? O coração é gigantesco, né? O amor pela música, isso é que nos move, entendeu? Pode falar para ele. So Eduardo talked about the invitation. It's right, the pronouncement invitation about the new album of the Cross. We are working on it, and in the last album, we had the participation of Aaron from My Damn Bride. Oh yeah, yeah, excellent. One song, and now we are working this new album, and he made the invitation for you for singing in one of the songs. Absolutely. And the fact is, you didn't even hesitate to say yes, I can make it, or you even made the question, what is the name of the album, what's the name of the song, what thematic is the song we are talking about. You just said yes, I can do it. So it's well, now I got to do it. I got to get through the next month of recording, and then I'm all yours. That's okay. No, do not worry. We are working so slow on it. We just have, I think, 3 songs ready, pre-recorded. We are working in maybe 3 or 4 for finish the album, and I think we only have it done for, I don't know, February in the next year. So we nice. have like 5 months of working, and the fact is that you just say yes, we can do it. And absolutely. we are grateful for it. You is a great lyric. Well, I don't know how to say songwriter. Yeah, you are a great songwriter, and the fact that you didn't even ask that. Okay, the song we'll talk about what? It's really great for us. We are confident that we will make a great song for you to sing it, and we just appreciate the way you talk to us about it. Absolutely. It was yeah, I mean, I knew the quality of the band. I didn't need to, of course, it's like, if I didn't like the band, I would have said no. So look at it that way. I know you guys put out good quality material. I like the stuff. So of course I'm going to do it. Of course I will. Thank you. You're very welcome. Bye. Traduz aí para me abrir uma cerveja. Olha lá. Bom, ele disse que já conhecia a qualidade da banda, já conhecia o nosso trabalho, então não tinha por que hesitar, não tinha por que dar outro tipo de resposta, né?
Ele só disse, só me cobrem dentro desses próximos 2 meses que eu estou finalizando meu trabalho cá, mas depois disso fica à vontade. Vou agora perguntar aqui. O baterista deles, o Gary, tá no Trouble. Banda lendária, né? E você vê a música, né? Como ela é conectada, né? O baterista do November Doom é um dos melhores bateristas do mundo. Bicho, toca demais, bicho, é o satanás. Ó. E ele tá no Trouble, né? Como a música é mágica, né? Como a música é mágica. E uma banda lá atrás, né? Começou lá em 79, né? Eles começaram em 89, mas a música se conecta, mesmo sendo a banda de Chicago, né? E a banda lendária. Como é que ele viu isso, esse convite, e eles conversaram entre si e o Gary aceitou de boa? Okay, talking about Gary, and okay, he's playing in Trouble now. It's a Yes, he legendary is. band. And how was the reaction of this invitement to Gary? You were okay with it? Oh yeah. I mean, keep in mind, Gary is one of the best drummers in Chicago, and everybody knows it. So Gary is in high demand. He's gone on tour for other bands, and he's with Abigail Williams, and I mean he's filled in for a lot of things. He's recorded drums for a lot of people's albums. He's an extreme talent. So we knew early on that he was going to be pulled in many directions. It's never been a conflict with us in any way. So he brought it to us that he was invited to be in the band, and it was like, man, do it. That's awesome. So yeah, well, we always make it work. Like I said, because this is we're so passionate about what we do. We'll make it work when we have to, one way or another. We'll figure it out. And that's so, no, we're proud of Gary. Gary is, he's a great drummer, and he really should be given more recognition. So yeah, I'm happy for him. This is a good one for his resume. Yeah, he's a monster, man. Yeah, he's really good. Yeah, he's really, really, really good. That's it. Well, the funny thing is, our old drummer, Sasha, he went to Forbidden, and now he's in Exorder. The singer from the singer from Exorder is also the singer of Trouble these days, Kyle. Yeah. So Kyle has both of my drummers in 2 of his bands. Chicago, we're a tight group, man. We're incestual with our band members. Everyone shares people because everyone needs a great drummer, and he's so yeah. Yeah, that's a great fact, because Exorder is okay. Old school thrash metal band, and Trouble is Doom. Yeah, and the two guys. Yeah, he's got both sides of it. He's a great vocalist. Yeah, they're too talented. Really, really talented. Bom, ele falou sobre essa questão do Gary, que ele é se não um dos melhores, o melhor baterista de Chicago, né? Então ele é muito requisitado. Eu acho que hoje ele toca em 12 bandas, mais ou menos, 10 a 12. E falou também sobre o Kyle, né? Que canta no Trouble, que ele hoje também é o vocalista do Exorder, que é uma banda de thrash metal também de lá. Eu, inclusive, eu ouço desde criança. Banda dos anos 80. O Exorder é sensacional também. É da Louisiana, se eu não me engano. E é isso, ele fala sobre essa questão da rotatividade dos músicos, né? Quando são bem requisitados, os caras estão em 3, 4 bandas ao mesmo tempo. Então... O Paul gravou com várias pessoas, com várias bandas. Ele tinha um projeto de death metal. Eu procurei, não sei se ele lançou esse álbum. Ele tinha um projeto de death metal meio old school. Eu não sei se ele lançou esse álbum. Se lançou, por favor, diga para passar para a gente. Né? E todos os links do November Doom, tudo está aqui, que eu vi lá na biografia dele. E o nome do projeto dele? Eu vi que ele gravou com Draconia. E eu procurei essa faixa e não conseguia sair. Eu vi o álbum. Depois ele deixou pra gente aí, por favor, diga como foi essa experiência de gravar com Draconia. Draconia, ele gravou qual material com Draconia? Que eu nunca nem vi essa... Ah, tá. Tô fazendo uma pesquisa aqui.
Foi no trabalho de 2008. Ele fez uma narração, na verdade, em uma das músicas. Tá, depois eu vou pesquisar isso aqui melhor. So we're talking about your other projects too. I don't know if the name was These Are They, right? Your death metal project. Yep. Talk about this project, how it was done. So my original guitar player that I started November's Doom with, Steve Nicholson, he came back into my life after many years of not talking to him. And as we started talking, he was telling me how much he missed music. And at that time, I didn't have a place for him in November's Doom anymore. I had, we were solid lineup. I have Vito and Larry. There was just no place for him. So we decided, well, let's do something new. We'll just start a new project. We won't tour. We'll just have fun with it. And we just decided to do old school, catchy death metal. It was just for fun. That's all it really was. Yeah, and I think we put out 3 albums and 3 EPs in less than 3 years. Yeah, we've just nonstop wrote music and put it out. The last one was in 2014, right? We made an attempt after Steve left again. We made an attempt years later to reform the band and with some new people. And unfortunately, out of those 5 of us, 2 of them are no longer alive. So we just decided it was done. I wasn't going to continue without those guys. Yeah, it was Mike and Justin. Yes. Right? Yep. Mike lost the battle to cancer, and Justin lost the battle to himself, depression. And it's a horrible, horrible, horrible thing. My condolences. So let me just have the other question here. It's about your work with Draconian in 2008. Turning Seasons Within, I think, was the record, right? Yeah. Okay. Turning Seasons Within, right. I think you made a narration. It was great. I had a blast. I love those guys. So yeah, we played with them a couple times overseas too, in Europe, and yeah, great guys. I was honored to be on it, and I think that might be some of my favorite guest work that I've been on. That album is so good. Yeah, I'm really proud. I was a part of that with them. That's so nice. Again. Yeah, they're good guys. They really are. Yeah, we really like Draconian too. Maybe we can have them to talk with us here someday. That'd be great. Yeah, it will be nice. So let me translate. We talked about many things. Bom, ele falou um pouco sobre o trabalho These Are Days, porque foi apenas uma forma de se divertir um pouco tocando death metal, né? Eles trabalharam nisso entre 2009 e 2014, e infelizmente, depois que o Justin e o Mike faleceram, o Paul decidiu não continuar, né? Porque eram 2 peças fundamentais. Ele falou um pouco sobre a doença do Mike e a questão de suicídio do Justin, e foi uma situação bem delicada de lidar. E depois disso a gente falou sobre o trabalho dele com Draconian, e ele fez a narração no Turning Season Within, que foi de 2008. E segundo ele, foi um dos trabalhos que ele mais gostou de gravar, né? Um dos convites que ele mais se divertiu fazendo, e se sente bastante honrado de trabalhar com eles. Massa. Diga eles, eu vou falar aqui o nome dos fãs, né? O nome do Decron, o nome dos fãs, o que eu falei no privado, né? Que ele serviu de inspiração para muita gente, porque ele perdeu muito peso, e quando você olha, você se inspira. Ele pode, eu posso. Entendeu? Que o músico e a música tem esse poder de inspiração positivo e construtivo na vida da pessoa, né? Diga ele também que a gente agradece demais aqui, você que ele está gravando. É uma honra estar com o Paul aqui. Eu vou estar lá em São Paulo, no backstage ali,
coladinho ali, olhando o show do November's Doom ali, respirando ali o November's Doom. Diga ele que a gente não se estende em live, né? Porque aqui no Brasil já são 22 horas, se você vai trabalhar amanhã. E eu quero agradecer demais, demais mesmo, assim, é uma coisa surreal para mim estar conversando com ele, uma pessoa generosíssima, que só a música realmente pode fazer isso, né? E que os fãs brasileiros se sintam extremamente abraçados, né? E que o November Doom está chegando de novo aí com 70 mil toneladas de som aí para a gente se fuder lá em cima. Lá ele. So we want to thank you for your time, for your kindness to be here with us. Absolutely. We are looking forward to this show in São Paulo. It will be a great celebration of doom metal. I'm looking forward to that. I can't wait. Yeah, and we're looking forward to your new album too. We're just waiting for it, and that's it. Information will start coming out soon. Top secret. Soon. Yeah, I can't give anything away just yet. No problem. We understand. So that's it. We are honored to have you here. We thank you for your time. Thank you for your patience with us to talk about many things here, about your life, about your work with music. And that's it, Paul. Thank you. Absolutely, guys. Thank you very much. It's my honor and a pleasure to do this for you guys. And I can't March. That's it. Did I lose audio again? No, I think I'm good. All right. That's okay. Okay, Thomas. Right. Thomas, no. Oh, sorry. Oh my God. No. I'm confusing with Saturnus and November's. Oh my God. Bom, agradecer a galera aí que acompanhou a gente até agora. Tá? Uma boa noite a todos. Para quem vai trabalhar amanhã, bom trabalho também, boa semana. E é isso. A gente vai mantendo vocês informados sobre essas novidades aí. Em breve sai o nosso tributo aos Saturnos. Fiquem ligados nas redes sociais. E é isso. A gente vai se falando. Para acompanhar todo o processo do álbum, que com certeza foi fora. Paul, thank you. We love you, brother. Thank you. Obrigado. Yeah. Hey, caipirinhas. Caipirinhas? Caipirinha. Caipirinhas? It's a drink. Obrigado. Hey, Paul. Ciao, bye. Thank you, Paul. Have a night. You too. Good night, guys.